Hello and welcome to the Pulse. On Monday, China's State Council issued a white paper titled The Fight Against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang, containing a detailed list claiming that since 2014, China has arrested 12,995 terrorists, destroyed 1,588 violent and terrorist gangs, seized 2,052 explosive devices, punished 30,645 people for 4,858 illegal religious activities and confiscated 345,229 copies of illegal religious materials. It reiterated the need for its education and training centers to rehabilitate and eradicate terrorism and extremism in Xinjiang. As our producer, Yvonne Tong, reported last week, detainees in the re-education camps in Xinjiang are not only Uyghurs, but also ethnic Kazakhs. She went to Almaty in Kazakhstan to find out more. Aigo是信仰的一部分。我们是从发自内心里觉得，我们是最幸福的，世界上最幸福的穆斯林。清真那个牌子呢，现在不让挂那个，不让挂我们回民的那个经文，阿拉伯文字。现在只要政府就让挂清真2个字就行。有些人的声音啊，讲新疆。有什么集中营啊、再教育这个营地啊等等，这些说法纯粹啊，是有些人在捏造、说谎，而且呢非常荒谬。Мен Баубек Тоқтасынұлы, Қазақстан азаматымын. Менің әйелім Айымгүл Манап қызы. Іле облысы Шапшал ауданы Төрсүмбұл ауылының тұрғыны. Әйелім Айымгүл Манап қызы 2017 жылы 10 айда Қытайға белгілі себептермен кеткен. Сол барғаннан кейін сол қазірге шейін жібермей отыр. 1987 жылы 4 айдың 6-сы туылған. 1917 жылы кеткен. Қытайға барып 2 баласы мен әйелін әкелем деген, содан бері хабар жоқ. Өзі лагерге ұстапты. Өлтірісін білмеймін. Не сотталып кетті бе, соны осылар көмек қолдарыңыз созып. Мен Алматы Мырзан қызы. 1972 жылғымын. Құмыл аймағы Баркөл ауданы, туған ағам Бақытқа Мырзан ұлын 2018 жылы 11 ай кезінде лагерге алып кеткен. Имам. Осы туған ағамды лагерден шығуын, отбасына оралуын үміт етемін. Мен Нұрболат Нығметұлымын. Менің арыз беру себебім балам Бақталы Нұрболатпен келіншегім Рысқұл Құрманәлі қызын екеуін іздеймін. Олар 2017-10 айда Қытайға кеткен. Солғы келіншегім 1 жыл 2 ай лагерде жатып шықты. Балам да сол жақта 1,5 жыл болды жатып атқалы. Әзір соларды себепсіз жібермей отыр. Мен солардың тезірек босатып беруін талап етемін. 2 жыл болды ұсталғалы. Соны сіздерден өтінерім. Жолдасымды отбасымызға аман есен The human rights group ATAJURT in Almaty, Kazakhstan is led by Serikžan Bilәшұлы, who is currently under house arrest, accused of inciting ethnic hatred between China and Kazakhstan. The group supports relatives of ethnic Kazakhs who have been detained in Xinjiang. On the day of our visit, over 100 people came to tell us about the police state bait to authorities in Kazakhstan and China.
我们大概的估计是50万哈萨克人，就是出生在中国新疆，然后移民到哈萨克斯坦的，包括已经获得哈萨克斯坦公民证的，还有没有获得哈萨克斯坦公民证的人。而这50万哈萨克人，他们每一个家庭几乎都有家庭成员被关到新疆的政治学习集中营，等于说，家破人亡，妻离子散。The United Nations believes more than 1 million Uyghurs and other Muslims are currently detained in re-education camps in northwest China. ATAJURT tapes the testimonies of those looking for missing family members in Xinjiang. It also writes letters to the Kazakhstan government and the United Nations to appeal for help. The visitors came to ATAJURT hoping that greater publicity would help bring their loved ones home. But ATAJURT's digital and written files have now all been confiscated by the Kazakhstan authorities. 要求我们帮忙的人大概已经超过了3万个，可是他们当中好多人都是他们不愿意露面，因为他们虽然生活在哈萨克斯坦，他们还是在心中保留着对中国共产党的恐惧。Oil-rich Kazakhstan is home to 18 million people. Formerly part of the Soviet Union, the country is today a key link in China's $1 trillion Belt and Road Initiative, a strategic investment and trade plan designed to increase Beijing's influence globally. Individuals from Kazakh communities have for years traveled back and forth across the shared border between Xinjiang and Kazakhstan for work, school, and settlement. A Xinjiang dragnet to take Muslims to the re-education camps has expanded from Uyghurs to include other Muslim minorities. Many ethnic Kazakhs inside China are at risk. Connections with Kazakhstan, which is on a list of 26 countries deemed sensitive by Chinese authorities, are considered a punishable offense. Outside of Xinjiang, China, the effects of the crackdown on Muslims are also felt here in Almaty, Kazakhstan. Ethnic Kazakhs are among the estimated 1 million Muslims that are being held in the re-education camps in Xinjiang. We spoke to some of the former detainees. This woman, who we'll call Roma, has asked us not to use her real name. She is a single mother of 2 young girls. In October 2017, she was arrested at Kogos, a Chinese city near the border of Kazakhstan, and was sent to a camp. She was accused of installing WhatsApp using her mother's phone card. Using a non-Chinese mobile application is a punishable offense. Both her parents are currently under surveillance in Xinjiang. Үйірге алып шыққан кезде тек қана сол жаңағы сынып ашты да. Сынып ашып, сынып қалып шығып сабақ үйретті. Сол жаңағы тіл үйретті да. Таң сағат 7:30-нан кешкі сағат 5-ке дейін. Аралықта түсте 2 сағат демалыс бар да. Демалыста 2 сағатша палатаға кіріп отырамыз сол. Сол о жердегі. Сенің о жерде мындай болады екен. Сені бір адам сатып жібереді екен. Бәленбай ақшаға. Жаңағы, мысалы сен 1 жылға дейін жатқанына келсем деп жаңағы, мені қой мерзімімнен бұрын шығарды да. Мерзімімнен жаңағы 2 ай бұрын шықтым мен. 2 ай мерзімімнен бұрын шықтым. Сонда неге болғанда мен осы жақта жаңағы мыналар арыз жазды емес пе? Мыналар 3-4 рет арыз жазып, осылар не қылды? Содан арыз жазғаның бәрі тез шықты ғой. Арыз жазғандар тез шықты. As China faces growing pressure over the camps, international reporters have begun publicizing the plight of ethnic Kazakhs with relatives in the region. Many have reported the experiences of Kazakhs who had been detained. This may be the reason Kazakhstan's diplomats eventually raised the issue with Beijing.
In January, the country's government announced that China would allow more than 2,000 ethnic Kazakhs to renounce their Chinese citizenship and leave Xinjiang. However, no further details have so far been released. Одан кейін барып, жаңағы шыққаннан кейін бұл жердегі ешқандай істі, бір ауыз сөзді бір адамға айтпайсың деді да. Ішінде болған жағдайды сен ешкі бір адамға өзіңнің, мысалы өзіңнің балаң болсын, күйеуің болсын деді да, әке шешең болсын. Шықтық та, егер де сен оны бір адамға айтсаң, сен заңдық жауапкершілік арқалайсың. Бұл жерден де еркіндіктемін ғой, кішкене қалай істеймін, қалай жүремін, өзім білемін да. Енді ол жерде қиындық бірінші еркіндігін жоғалттың емес пе ол жерде. Өзің ол адамның бірінші ең қиыншылығы, үлкен қиыншылық жоқшылық емес та, мына жоқ, мынау қазіргі қиыншылықтар оншалық көп қиыншылық емес. Ол жердегі қиыншылық болды, өйткені адам өз бас бостандығыңнан айырыласың да, еркіндігіңнен айырыласың. Өзіңді өзің білмейсің, өзіңді өзің меңгере алмайсың. Сол себепті сол қиыншылық та ол. Welcome back. Kazakhstan shares a 660-mile border with China. On Tuesday, in a surprise television address, Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev announced his resignation. He's been the country's leader since its independence from the Soviet Union almost 30 years ago. On Wednesday, the Kazakh parliament agreed to change the name of its capital, Astana, to Nur-Sultan in his honor. But the change in leadership is likely to do little to improve the human rights situation for those who've been affected by China's increasing pressure on Muslims. During our stay in Almaty, almost all the families we met who had connections with Xinjiang had friends or relatives who'd been detained, whatever their age, income, or occupation. Many of those lucky enough to be released from the re-education camps say they were physically and emotionally traumatized by the experiences. On the second day we were there, we drove 3 hours from Almaty to a rural village to meet an ethnic Kazakh mother born in China, who had been detained in 4 different camps and then made to work in a black factory. She does not want to reveal her real name on camera. We will call her Gula. She is a mother of 3. 2 of her children are currently living in Xinjiang. The third has been living here in Kazakhstan with the children's father. Gula is 39. She grew up in Xinjiang but more recently moved to Kazakhstan. In July 2017, while traveling back to Xinjiang to visit her bedridden father, she was arrested and placed in a re-education camp. Өкіл салды, өкіл салғаннан кейін, өкілді не өкіл екенін білмейміз, тұмаудың өкілі деп қойды, бірақ та жуан өкіл, үлкен жуан өкілді мына иықтан салды. Сол өкіл салғаннан кейін тамаққа тоймай кеттік. Сол алдында тамақтарды жемегенбіз ғой, шиік екен, кейін деп момыларын, сол күріштерін айту, бір түрлі тамаққа тоймай кеттік қой. Қашан тамақты ойлайтын болдық. Бүгін көп салама, бүгін және күріш па, бүгін не берер екен деп тамақты ойлайтын болдық. Бірақ та менің көзімнен жасаға бастады жүрге барғаннан. Көзім әлсіз. Өнен кейін менің ғой енді айту өз басым не қылдым, бірақ көптеген қыздардың әлгі әдеттері тоқтап қалып кемепті ғой. Ол сөз ұяттық жоқ. Өнен кейін өзімнің көргенім 3-4 қыз ұйғыр қыз көмірім болды. Оны бізге ұйғыр мұғалімдер мен қазақ мұғалімдер болады ғой ол жерде. Сонда лазыны қайнақ суға сап, жылы суға сап, сол лазыны әкеп берген. Өзім көзім көрді енді. Бір екеуін сөйтіп ше, мынау менің жұмыстан көмірің сақаяды деп. Last year, the Chinese state broadcaster CCTV filmed and broadcast its own video of one of the camps. According to CCTV, students are happy to be here to learn Putonghua and vocational skills. Gula disputes that. Үйренулерін қандай дейді, үйренуіміз жақсы. Айтамыз сонымен ол кісілер билетеді бізді. Әрекет қылып жатырмыз, билеп жатырмыз деп. Бұлар жақсы екен ғой, бұл
Мектептарың бір уақыт әрекет, палиат қыл әрекетін, тамақтарын қандай дейді, тамағымыз жақсы тойып жатырмыз дейді, не тамақ жейтіндер дейді. Жасасам да мен бір тек заңсыз іс-әрекет істеп бақпаппын күні бүгінге дейін. Бірақ мен апарып қолыма кісен сап, рухани жақтан бір дәретке бару үшін бағау десем, я баламды көре алмасам, я еркіндік бола алмасам, мен қиналдым, азаптандым, ауырдым, өкілді де салды. Мен не өкіл екенін білмеймін әзір. Енді мен барғанның өзінде де күздер әуелқан деп арқыбым қалып отыр. Сен айттың деген күмән бәлкім мен атып етуі де мүмкін. Мен енді әкем тірі болса да екі дүниенің ортасында жатыр, жатса да енді мен енді барам деп те айтпаймын. Білмеймін енді ол. Енді о жақта және қыздарым бар, білмеймін оғыз со жақта қала ма, бұ жақта келе ма, жоқ со жақта көзім жетпейді. Бірақ та енді мен мына жерге әйтеу қазақ болып, осы көк тудың астында жалаң аяқ өліп қалсам да разымын, соны ойлаймын мен. Небір жақсы адамдардың шығып жатыр міне жанымнан. Рахмет, өліп қалсам осы қыздарыма айтып кетемін, мен пәлен уақытта пәлен болған, осындай мен тағдырға тауқыметінде жүргенде осы адамдар құтқарған деп. Киімге үйрендің ба? Иә. Әкең үйретті ма? Like Roma, Gula was taken to the camp in accordance with an agreement previously signed by the head of the Xinjiang village in which she grew up. She was one of many who had their names submitted to the province administration without consent. After spending months in different re-education facilities, Gula was sent to a factory where she worked long hours sewing gloves for a measly wage. She was kept there a month. She says the hard labor worsened her health. Today, Gula's husband is taking her and her daughter to visit a doctor to check up on the medical problems she developed in detention. Бейшауға түсіріп, басымды тексертіп, сол кезде мына ұйқы без қабынған ашқазан жанында дейді. Өй жерде кешке дейін күріш жедік, темір креветте жаттық, жерде жаттық деген сияқты, өнен кейін шелекке дәрет қылдық деген сияқты. 目前我的根据我的诊断吧，他第一个体弱，身体弱。 第二个，他这个肾脏方面现在已经损害了的，膀胱炎呢，这个发展的话，这个尿毒症现在目前出现了早期出现了尿毒症，那一天来说，小便排不出去，整个尿嘛就是散到就是身上，这样的话就是。 While Gula was detained, her husband visited ATAJURT regularly and wrote many letters to the Kazakh government appealing for her release. Gula says if it wasn't for her husband's persistence, she might not have survived the detention. Алғашқы Қытайға кетіп келе алмағаннан кейін мен 2 жастық баламен қалып отырмын ғой үйде. Соны істейін десем істей алмаймын. Бір жерге апарып қойып қойсам бұл жылап. Анамнан айырылған дейін папа сен де тыста кетесің ба деген күндер болды. Іштей тындым, баланың жылаған көздерінің жастарын көрген кезде ішімнен тынып кетемін, амал жоқ. Бұның енді көз жасына қалмайын енді. Өлі айылса ол мейлі, тірі айылған өте азапты екен де. Towards the end of our 2-hour interview, Gula, overcome with emotion, told us how important the opportunity to speak out was to her.
солар жейді, арт жақта халқы қиналып жатыр. Көзін көрді ғой менің. Бірақ мына жерде жалаң аяқ өліп кетсем де мен өкінбеймін ғой. Now that Gula is back with her husband and daughter, she says that for her, life can begin again. Although she still fears for her own safety, she says she won't give up speaking out about what happened inside China's re-education camps.